I'll give you the liberty Just to give proceed. me a moment to take instruction. From whom? No, you are the all in all. No taking instruction and no consultation. I give you liberty. নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, বিচারপতি অমৃতা সিনহা তো এদিন হেসে হেসে রীতিমতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেলা শেষ করে দিলেন। বলতে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও একটি খেলায় জল ঢেলে দিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যেটা বলছেন যে তৃণমূল থেকে নিষ্কাশিত নেতা শান্তনু সেনের সঙ্গে তৃণমূল কিংবা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে খেলাটা খেলছেন রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলকে হাতিয়ার করে, সেই খেলাটা কোথাও যেন এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহা রীতিমতো একেবারে ভেঙে দিলেন। ডক্টর শান্তনু সেন কি কোনোদিন ভেবেছিলেন যে সেই বিচারপতির এজলাসে গিয়ে তাকে এক কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে যে তার যে ডাক্তারি ডিগ্রির 2 বছরের রেজিস্ট্রেশন বাতিল, সেই বাতিল খারিজ হবে কিনা? সেই বিচারপতি যেই বিচারপতির বিরুদ্ধে কুণাল ঘোষ কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে একসময় তৃণমূল মুখপাত্র হিসেবে সমালোচনা করতেও কিন্তু দ্বিধা করেননি এই ডক্টর শান্তনু সেন, মানে সেই সময়ের তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন। আর সময়ের খেলা দেখুন, সেই ডক্টর শান্তনু সেন তথা নিলম্বিত তৃণমূল নেতা শান্তনু সেনকেই আজকে যেটা দেখা গেল যে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসের এক কোণে দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা করলেন যে আদৌ তার 2 বছরের যে ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন বাতিল, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সেই বাতিলের সিদ্ধান্ত আদৌ বৈধ কিনা, আদৌ তিনি 2 বছর ডাক্তার হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে পারবেন কিনা, সেটা জানার জন্য এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এক কোণে দাঁড়িয়ে কিন্তু এই একসময়ের তৃণমূল নেতা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এটা তো যা হলো শান্তনু সেনের সঙ্গে হলো, কিন্তু এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা এমন একটা টোকা দিলেন যে টোকাতে কিন্তু ফের ঘুরে ফিরে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যেটা বলছেন যে তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে খেলা, রাজনীতির খেলা, সেই খেলাটা কিন্তু ভেস্তে গেল। কিভাবে ভেস্তে দিলেন? বন্ধুরা, আপনারা হয়তো জানেন যে এই যে তৃণমূল নেতা, প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বলতে হবে, নিলম্বিত, সাসপেন্ড, তো সেই সাসপেন্ড তৃণমূল নেতা শান্তনু সেনের ডাক্তারি ডিগ্রি নিয়ে এখন বিতর্ক চলছে। আর সেই বিতর্কে ঘি ঢেলেছে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের একটি সিদ্ধান্ত। আর সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে ডাক্তার শান্তনু সেন যেহেতু রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন না করেই এফআরসিপি গ্লাসকো নামে একটি বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহার করতেন, সুতরাং সেই কারণে তার 2 বছরের জন্য ডাক্তারির যে রেজিস্ট্রেশন, সেই রেজিস্ট্রেশনটা রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল বাতিল করে দিয়েছে। এখন মজার যেটা কথা হলো যে এই যে ডাক্তার শান্তনু সেনের 2 বছরের জন্য ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেওয়া, সেটার সময়টা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন সময়টা গুরুত্বপূর্ণ? কেননা খেয়াল করে দেখুন যে এই শান্তনু সেনকেই যেভাবে আরজিকর মেডিকেল কলেজের ঘটনায় আওয়াজ তুলতে দেখা গিয়েছিল এবং যা নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে জল ঘোলা হয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল এই শান্তনু সেনকে একজন মির্জাফর ভাবতে শুরু করেছিল এবং মির্জাফর হিসেবে ধরে নিয়ে কিন্তু তৃণমূলের খাতা থেকে সেই সময় থেকেই শান্তনু সেনের নামটা প্রায় বাতিলের তালিকায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তারপর কিন্তু ধীরে ধীরে এই শান্তনু সেনের যে তৃণমূলের জায়গা, সেই জায়গাটা কিন্তু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। শান্তনু সেনের যে মুখপাত্র হিসেবে অধিকার, সেই অধিকার তো কেড়ে নেওয়া হয়েই ছিল। কিছুদিন আগে শান্তনু সেনের যে তৃণমূল পার্টির সদস্য পদ, সেই সদস্য পদ থেকেও কিন্তু সাসপেন্ড করা হয়েছিল। আর তারপরে কি হলো? তারপরে মরার উপর খাড়ার ঘা হিসেবে এই শান্তনু সেনের যে ডাক্তারির ডিগ্রি, সেই ডাক্তারের ডিগ্রিও রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল 2 বছরের জন্য একেবারে লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছিল। অভিযোগ কি? অভিযোগ হচ্ছে যে ওই যে এফআরসিপি গ্লাসকো নামের একটি ডিগ্রি, যে ডিগ্রিটা শান্তনু সেন তার ডাক্তারি ডিগ্রির সঙ্গে ব্যবহার করতেন, সেটা নাকি রেজিস্ট্রেশনই করানো হয়নি। উল্টো দিকে শান্তনু সেনের যেটা দাবি যে তিনি এটাকে তো ডাক্তারি ডিগ্রি হিসেবে ব্যবহার করেননি, এটা তো আসলে ডিপ্লোমা, ফলে ডিপ্লোমাটাই তিনি তার ডাক্তারি ডিগ্রির সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের কথা মতো তিনি রেজিস্ট্রেশনের জন্য নাকি 10,000 টাকা জমাও করেছিলেন। কিন্তু সেই 10,000 টাকা জমা হওয়ার পরেও রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল তার এই ডিগ্রির রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কোনো কথাই বলেনি, উল্টে তার ডাক্তারি লাইসেন্স 2 বছরের জন্য বাতিল করে দিয়েছে।
আর এই নিয়েই কিন্তু এখন রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সঙ্গে শান্তনু সেনের একটা আইনি লড়াই চলছে, যে আইনি লড়াইয়ের আজকে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে শুনানি ছিল। আর সেই শুনানিতেই যেটা দেখা গেল যে বিচারপতি অমৃতা সিনহা সব কিছু শুনলেন, সব কিছু বুঝলেন এবং বোঝার পর তিনি কিন্তু ঠিকই আসল খেলাটা ধরে ফেললেন। আর সেই আসল খেলাটা কি? সেই আসল খেলাটা হচ্ছে সময়, টাইম। কিভাবে শান্তনু সেনের সময় খারাপ হলো সেটা যেন বিচারপতি বুঝে ফেললেন। আর বুঝে ফেলার পর তিনি দুই পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর, সওয়াল জবাব শোনার পর কিন্তু একটা জায়গাতেই রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের আইনজীবী রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে একটা জায়গাতেই কাট করে দিলেন। আর সেটা হচ্ছে যে এই যে ডক্টর শান্তনু সেনের এফআরসিপি গ্লাসগোর ডিগ্রি, সেই ডিগ্রিটা তো 2019 থেকে তিনি ব্যবহার করছিলেন। তাহলে 2025 সাল পর্যন্ত কি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সেটা নজরে পড়েনি? আজকে 6 বছর পর হঠাৎ কেন সেটা নজরে পড়লো? কেন আজকে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল হঠাৎই এই ব্যাপারটা নিয়ে জেগে উঠলো আর জেগে উঠে একেবারে রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়লো? তাহলে গত 6 বছর ধরে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল করছিলটা কি? এই যে প্রশ্নটা, এই প্রশ্নটাতেই কিন্তু কোথাও যেন বিচারপতি অমৃতা সিনহার এই ডাক্তার শান্তনু সেনের সঙ্গে যে তৃণমূলের খেলা, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেলা, সেই খেলাটা ধরিয়ে দিল। এবং সেইটাকে সামনে রেখেই, সেইটাকে হাতিয়ার করেই কিন্তু এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই যে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের 2 বছরের জন্য ডাক্তার শান্তনু সেনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেওয়া, সেই সিদ্ধান্তটাই কিন্তু এদিন তিনি খারিজ করে দিলেন। বিচারপতি অমৃতা সিনহা কিন্তু খারিজ করে দিলেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যেটা বলছেন যে বিচারপতি অমৃতা সিনহা আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে খেলাটা শান্তনু সেনের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলকে হাতিয়ার করে যেভাবে ডাক্তার শান্তনু সেনের ডাক্তার পরিচয়টাই 2 বছরের জন্য ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, সেটাকে কিন্তু টোকা মেরে তিনি ভেস্তে দিলেন। আর সেই টোকা মেরে ভেস্তে দিতে গিয়ে তিনি ঠিক কি করলেন বন্ধুরা দেখুন। He has got he was successful not in persuading or obtaining an honor from Glasgow, FRCP Glasgow in the year 2019. And upon obtaining the honor, it is not apparently some degree, and according to our instructions, it is not ordinarily a matter which is compulsorily registrable or is registrable per se. Good, bad, indifferent, he was continuing with it. He had contested the IMA elections, Indian Medical Association election. He was successful there. Now, in order to somehow teach him a lesson, because the election was put to challenge in a collateral proceeding in the suit, the challenge was foiled. Challenge did not succeed. Be that as it may, now a different mechanism was adopted. Mechanism is a suo motu proceedings was initiated first. By whom? By the Medical Council. All right. West Bengal Medical Council. Need not open the papers. I'll just show your lordship how the malafide is. Called upon to attend a hearing sometime in the month of May 2025. Before that, since he was being pestered by the council or some members, some good well-wishers, he had unilaterally given certain documents to the council to get it verified and get it registered also, and upon payment of 10,000 rupees fees. Unilaterally means there was on his own accord. There was no request or nothing. Formal request, no. Alleging that he has been using this particular this honor, this degree according to them, this qualification according to them, albeit without taking the permission or registration from the council, this suo motu proceedings was initiated. He participates in the proceeding. He was given certain questions to which he answers in writing. Then, in the month of June 2025, on 9th of June to be precise, he is served with a charge sheet alleging that this is the allegation against you. You are using it. You are misrepresenting this thing. This amounts to, some professional misconduct according to the council. He again gives a 12-page
reply to that communication, to the charge. First submission to your lordship is the charge sheet is apparently based on some report not disclosed to him. In the reply, he seeks the charge sheet is apparently based on some undisclosed complaints not disclosed to him. He, in his reply, categorically mentions that these complaints, these responses have to be furnished. Please give it to me, apart from giving his explanation, including the fact that this is not registrable. Now, the council calls him for a hearing last Thursday. Though this issue is ancillary, they, for having done something which I have not actually done. So, kindly protect me, Is the person an independent private practitioner? Is he government attached to any government hospital, or he is a private practitioner? Private practitioner. All right. Completely a private practitioner. He attends like chambers. Yes. And if your lordship wants, I can cite judgments, just to prime office. Yes, please. First thing, unreasoned order. Second is copy of the complaint that you rely upon, not furnished. Any information and evidence that you rely upon at the time of passing the order not communicated. Your response. First is, my lord, what is the admitted case? 2019, please have a look to page 30. My learned friend has placed that. Kindly comes to page 230. I'm sorry, 200, only 30. These things are already there on record. Your authority could have passed an order by taking all these things and then pass an order. Could I say this? Yes, please. Number one, my lord, he knows what is the charge against him. He may know it. Yes. But then for him to go in appeal, what will be his grounds of appeal? There is an appellate forum. Yes. But the court is interfering. The court is interfering only because it happens to be a non-speaking order. But may I say this? Number one is, a non-speaking order by itself is no ground to for interference. Why I say this? My learned friend's client has to show prejudice. The prejudice test is what your lordships have embarked upon when somebody comes and alleges breach of natural justice. Yes. Therefore, my lord, my learned friend should demonstrate before the court that how is he prejudiced by the so-called non-speaking order, because he has been told that this is the charge. He accepts that he ought to have registered this. He accepts that he had applied for registration. Now, if he has applied for registration, the minimum that is required is that registration needs to be granted. You never know whether there is a requirement of a registration or not. The court at this stage will not go into it at all. Yes. Thing is, you say, tell me this certificate at page 30, the date appears to be 2019. 2019. We are in 25. Yes. And since when is he using this nomenclature over there? 6 years. But maybe 6 years. But today, 6 years? Yes. It didn't come to your knowledge? No. It must have come to your knowledge by way of a complaint or something. Though you say suo moto, no complaint. It comes to your knowledge suo moto. Milord, your lordship, Milord, this comes because according to him, he had applied. No, not according to him, according to you. When did it come to your knowledge? Milord, please take, Milord, his paragraph, page number 7 at the top, or page number 6 of the writ petition, last line. Or the last 4 lines. What is it? For argument's sake, whatever he is saying is correct. Please take page number 6, the last 4 lines. Page number 6. Prior to issuance. Yes, that prior to issuance of the show cause notice, the petitioner was asked by the respondent number 2 to get the FRCP registered with the respondent number 2 as an additional qualification. Consequential to the same, the petitioner made an application on 3rd of March and the respondent herein took an amount of so and so for registration of the additional qualification.
Therefore, it is his case that a registration is required. No, but then it is also his case that he did it pursuant to the direction given by the respondent number 2. Yes, somebody may have advised him that Right. get it registered. So this person is using that nomenclature since 2019 till 2025. But if it is an infamous conduct, Yes. then Millard, the infamous conduct continued for 6 years. Right. Now, please consider, Millard, this infamous continues every minute, every second. Yes. It continues today even. Right. From the documents on record, it is available that at least from 2024, my learned friend says 6 years, 6 years, let us assume for argument's sake, Millard. Millard, the fact that he has been using it for 6 years will not, Millard, prevent me from taking any step. Yes. Provided he says that no, it is not an infamous conduct. Provided, that is not. Provided you give him the reasons for taking these steps. Certainly, you have a right to take steps for any infamous conduct as per the Act. Yes. But let the person know that what is the ground for which he can prefer an appeal before the appellate authority. But the ground what is I intend to do. Yes, ma'am. Let me make my mind clear, and thereafter you all can make submission. Yes. The issue is with regard to page 30. The letterhead of the petitioner, there is a mention of FRCP Glasgow. Let it be mentioned as Diploma of Fellowship, such and such, as appearing in the certificate itself. Now, what this will go to the public, how the public is going to take it, does the general people know that there is a difference between a degree or a diploma? I do not know. As an advocate, as the Advocate General of the state, you may know that there is a difference. There may be many out here who may know, but general public, how much they will know, I do not know. There is the certificate mentions Diploma of Fellowship, such and such. Let he use this. You will be given permission to conduct the proceeding in terms of the Act. Give him the reasons that these are the reasons. Thereafter, whatever is the order, provision for appeal is there. But may I Millard, only react to the yes, please. in this very humble way? Yes, please. But the reason that I'll give is in the charge sheet itself. And maybe there in the charge sheet, not reflected in the order sheet. Kindly consider this, Millard. He is aware of the charge. Maybe. But he doesn't deny. Please, no. I tried to find out. No. I tried to find out from the petition. Yes. That he has said. He may know a lot of things. Why will it not go down in the order? It is only for this reason. Millard, the reasons may or may not be there, Millard. And thing is, yes, he is using this for 6 years. You conclude the proceeding in accordance with law at the earliest. And he is, during the period that you will conclude the proceeding, he will use whatever is there in the certificate. But that will not do away with the wrong that he has done. Maybe, yes. But then you say he is using this as a qualification without registration. I'm not saying that. Or whatever. Now, whether please come. And what about the communication? You did not communicate the order to him. As per the rules, Millard, it has to be gazetted. The gazette notification has been done. All right. And no communication. He has annexed it. No, he has not. No communication. Acha, fine. Caveat page, chota fine. But my instructions are that it has been dispatched. Maybe he'll receive it. Yes. But then this has come prior to that. Please come. But is your lordship's pleasure to dispose it of? Absolutely. I'll give you the liberty to proceed. Give me a moment to take instruction. From whom? No, you are the all in all. No taking instruction and no consultation. I give you liberty. No, the instruction which I would require is from which stage should I start? What I would propose, you have given the charge sheet and a reply is there. Start it thereafter. Give him a hearing, or if the hearing is there, hearing is over. Yes. Hearing stage is over. During the hearing, on the 3rd of July, they gave me questions. But the questions and the answers are appended here. No consideration thereof. No, they'll consider in their final order.
If the hearing is over, then you Upon can pass giving an a point, opportunity of hearing to explain myself. further opportunity. Yes, another opportunity. Because my specific stand is, this is not a degree. Whatever stand might have been taken, in the last representation, I have taken this specific stand. In You are all not along in You are your not communication, I you was have telling Mr. mentioned Chakraborty also that in the initial stages of the reply, even against 9th June, the language is little different. But starting from page 67, 66, kindly sees the response. thereafter the legal advice came in a different manner. Whatever we I don't think there was any legal advice. Previously may not have been, but thereafter something he has deposed before the authority. Yes. Of the committee. Whatever is there. There, at page 75 of the writ petition. written communication. Please come.